Assalamualaikum. So hari ini I would like to present about critique of the loanable fund theory. So my partner is Farisha Idayu. So what is loanable fund theory? It is according to this theory, rate of interest is determined by the demand for and supply of loanable funds. It is regard this theory is more realistic and broader than a classical theory of interest. So clearly we can understand that rate of interest under the loanable fund theory is depend on supply and demand. Okay. For terms loanable fund is include all types of credit such as loan, bonds or saving deposit. For examples, we save money at bank, make a house loan, or maybe car loan. Okay. So in the words of Professor Lerner, it is the price which equate the supply of credit or saving plus the net increase in the amount of money in a period to the demand for credit or investment plus net hoarding in the period. So method dia lebih kurang sama sebab bila kita buat saving, we will get the profit paid. So the more lagi banyak, so lagi banyak kita buat saving, lagi banyak profit paid yang kita dapat. Okay, so itu so macam sama juga kalau kita buat investment. Bila kita buat investment, kita ada interest rate yang kita kena bayar. So dia punya konsep lebih kurang sama. Kalau tu macam untuk supply, kalau untuk demand lagi tinggi pinjaman kredit kita ataupun loan, dan lagi tinggi kadar bayaran yang kita perlu bayar dalam satu tempoh masa. So next, the total amount of credit available in an economy can exceed private saving because the bank system is in a position to create credit out of thin air. So setakat ni, like overall our economy is stable, like our economy or bank still can give more credit, like credit higher than saving. Okay, so why? Because if you can see, this is suppliers equal to saver and demand is borrower. So apa dia punya relationship kat sini? Okay, bila kita buat saving, kita akan dapat profit paid. Okay, so then bila kita nak pinjam duit daripada bank, kita nak buat loan, kita kena bayar interest rate. Okay, daripada mana bank tu bayar profit paid tu? Daripada interest rate yang dia dapat daripada borrower tu. Sebab tu borrower tu dinamakan demand and saver tu suppliers. Okay, lagi satu disebabkan dia suppliers sebab macam mana bank boleh bagi duit dekat borrower ni. So duit tu daripada saver lah. Sebab tu saver ni menjadi supply kepada demand, kepada borrower ni untuk pinjam duit, and then saver ni dapat profit paid daripada interest rate yang borrower ni bayar. Okay. So next is supply and demand. Okay. Firstly is supply. Okay, the supply of loanable fund is derived from the basic four sources, which is saving, this hoarding, this investment and bank credit. Okay, saving ni macam biasa, kita simpan duit dekat bank, kita save duit. This hoarding ni dia macam money or goods that have been kept tapi kita bawa balik dalam ekonomi, such as people's invest money rather than to save it. Okay, this investment ni kita withdrawal the money and bank credit. Okay, so the supply of loanable fund comes from saving, these hoardings and bank credit. Private, individual and corporate savings are the main sources of saving. Okay, even though personal saving ni, maksudnya saving kita ni depends on the income level. Maksudnya macam if kita punya income 1,000, takkanlah kita nak save 500 like that. So they depends on depends on interest. Maksudnya kalau berapa banyak diorang punya income, diorang punya saving, the interest tu dia menjadi elastic. If sikit, then sikit lah interest yang dia kena bayar. Macam tu. Interest yang dia dapat. Okay, sorry. Interest yang dia dapat. So, the higher the rate of interest, the greater will be the inducement to save and vice versa. Okay, corporate savings are the undistributed profit of a firm which also depends on the current rate of interest to some extent. Okay, so semakin tinggi
dia punya interest saving, maksudnya profit paid, it can encourage more people to make a saving. And then like keuntungan sesuatu corporate ni, kalau untuk saving dia tak boleh, dia macam tak boleh diagihkan sebab dia depends on interest. Sebab the interest will change from time to time. So dia bila dia nak agihkan tu, dia tak macam tak fair, macam tu. Okay, so next, if the interest rate is high, it will act as a deterrent to borrowing and thus encourage saving. Tapi kalau interest saving ni terlalu tinggi, dia akan effect kepada borrower, which is our supply, untuk encourage untuk saving tau. So bila tak ada siapa yang tak ada bila orang dia nak buat saving, so tak ada siapa yang akan menjadi supply kita. Macam tu. Sampai tak ada siapa akan jadi kita punya demand. Sorry, terbalik kita. So macam kalau saving punya rate terlalu tinggi pun, dia akan effect kita punya borrower lah. So tak ada demand. Semua orang akan nak save je sebab profit paid tu tinggi. So dia tak stable macam tu. So bank credit or money is also interest elastic to some extent. More funds are lent at higher than a lower rate of interest. Okay. Next, kita akan tengok the supply curve. Okay, ini supply curve. Okay, ni dia punya real interest rate. Ini dia punya quantity kat sini. Real interest rate ni akan jadi kita punya price. Okay, so real interest, bila real interest rate ni rendah, maksudnya dia macam they don't really want to supply a lot of quantity. Okay, so maksudnya dia punya quantity ni pun sikit. Okay, so kita akan daripada sini, kita akan tanda ke sini tau. Kita akan tanda ke sini dan kita akan letak SLF, maksudnya supply loanable funds. Okay, so okay, when they are not getting a lot of motivation to be a supplier, dia macam akan bila dia tak dapat banyak motivasi untuk jadi macam support, untuk jadi supplier, dia macam boleh effect the situation. But if the real interest high, dia might macam dia akan rasa macam dia more prefer untuk save money ataupun make funds make funds available for loaning out to the other peoples, sebab dia dapat great interest rate. Okay, so dia punya curve ni, dia akan sama ada shift to the right ataupun left. Okay, bila nak tahu dia shift untuk right ke tak, okay, sekejap before tu, ini demand punya garis tau, curve dia. So bila ini dia bertembung, dia akan satu ni equilibrium equilibrium point, which is ini dia panggil equilibrium price rate of real interest rate. Ini equilibrium dia punya point, which is quantity. Okay, kita shift to right, maksudnya dia ke sini, ke bawah. Maksudnya dia akan macam ni. Let's say if the saving rate change for some reason, or maybe bila interest rate change, saving, maybe ada company or diri sendiri kita atau corporate, dia macam dia nak buat campaign ke, lepas tu dia fikir macam, oh, we need to save more money. Contoh sekolah, we need save more money for student, bila hujan dia nak buat laluan atap ke. So dia macam dia nak buat saving, dia akan shift to the right, sebab if everyone save more at any real interest rate, the supply loanable funds will shift to the right. Okay, tapi maksudnya lagi ramai lah bila orang nak save duit, tu, dia akan ke sini.
Tapi bila orang nak keluarkan duit, dia macam opposite situation, dia macam this investment ke, this hoarding ke, dia akan ke left. Dia akan ke sini. So bila macam ni dia akan timbul lah lagi satu equilibrium point. Maksudnya real interest rate tinggi, lagi maksudnya macam sekejap Madam, saya tak tahu nak explain macam mana. Okey, macam ni dia sebenarnya. Iza, terima kasih tau. Awak betul-betul dah cover untuk yang loanable fund theory ni. Okey? Okey, dia sebenarnya macam ni. Untuk memahamkan kepada kawan-kawan lain-lain, bayangkan dalam kepala ada dua curve, demand dengan supply. Okey? Ini cerita tentang bank dan kita sebagai peminjam. Okey? Untuk demand curve mewakili kita sebagai peminjam duit daripada bank. Okey? So sekiranya kita ni buat keputusan daripada sekiranya interest rate tu tinggi, kita tak akan pinjam banyak. Kalau dia punya kadar faedah tu rendah, kita akan pinjam banyak. Kalau interest rate tu tinggi, kita tak pinjam banyak. Kalau interest rate tu rendah, kita akan pinjam banyak. Betul lah Iza? Betul Madam. Dia terbalik macam tu. Tapi bila pihak bank pula, pihak bank pula dia mewakili supply curve. Yang dia pula kalau interest rate tu tinggi, dia akan supply duit lagi banyak untuk orang pinjam. Okey? Kalau interest rate dia rendah, dia akan kurang dia punya pinjaman tu untuk bagi kat orang. Supply duit tu. Sebab ini tentang pasaran wang. Itu je sebenarnya. Okey? Jangan pening-pening. Okey? So untuk yang ni, kita tengok nanti soalan-soalan final macam mana rupa dia. Tapi sebenarnya saya nampak lagi soalan yang berkait dengan topik ini. Tapi macam saya cakap tadi, untuk topik yang Keynesian Economics ni, yang bahagian 3 ni, chapter 3 ni, dia adalah cuma dia nak cerita sahaja secara surface tentang Keynesian Economics tu untuk kita lebih faham the next chapter. Okey, jadi awak tak perlu nak risau. Okey Iza, ada apa-apa lagi nak sambung? Okey Madam, tak ada. Betul je ya? Sebab nak saya baca je part Farisha tu. Farisha part apa? Cuba tengok. Farisha part apa ya? Dia kritik kan? Demand dengan kritik. Demand tu sama macam saya cerita tadi. Demand tu kita punya sebagai peminjam. Okey, yang kritik tu pun sama. Saya tak nampak apa-apa lagi yang nampak saya perlu highlight untuk kritik tu. Sebab tak ada soalan final tu berkaitan benda ni. So jangan risau. Tapi saya perlukan benda ni untuk awak masuk share dalam grup. Nanti sekiranya ada soalan yang berkaitan, kita akan munculkan balik benda ni. Kita akan timbulkan balik isu ni. Okay Madam, thank you. Terima kasih. Okay, next. Saving dan investment model, Kuzaifa dengan Ababa. Assalamualaikum Madam. Salam Ababa. Salam. Siapa yang gelak tu? Saya. Okay, silakan. Okay, satu yang perlu saya bagi tahu untuk part Ababa ni dengan Kuzaifa ni mengenai saving dan investment model, benda ni kita dah belajar masa diploma. Okay, ni pun sama, dia bercerita je. Dia cuma bagi tahu apa jadi kalau contractionary, apa jadi kalau inflation, apa jadi kalau benda-benda tu. Okay? Jadi nanti diorang akan ni lah. Dia macam cerita macam macroeconomics. Macroeconomics bila awak cerita pasal balance of trade, balance of payment, monetary. Okay? Teruskan sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari semua.
Okay, hari ni, today I want to present saving. I with my friend Kuzaifah want to present saving investment model. Next. What saving? Next. For saving, we use Keynesian model. Keynesian as argue that saving is divided into autonomous saving and induced saving. Dalam saving teori untuk Keynesian ni, dia terbagi kepada dua, autonomous saving dan induced saving. Untuk autonomous saving is refer to the part of saving that does not depends on the income level and occur when there is autonomous consumption. Autonomous consumption is the expenditure incurred by the consumer if there no income, so the expenditure come from saving, and this is referred to the autonomous saving. Untuk autonomous saving ni, dia tidak depend kepada more to saving, dia depend untuk more to income level. Bila tak ada income level, expenditure akan incurred. Okay. Next, for induced saving is part of the income and it depends of the quantum of the saving of the quantum of the saving. The higher the income, the higher the amount of saving. Untuk induced saving ni, dia depend more untuk saving. Sebab apa dia ada cakap, when the higher of income, the higher the amount of saving. Lagi tinggi amount income, lagi tinggi amount saving. Okay, next. For saving theory, we have two average propensity to save APS and marginal propensity to save MPS. For APS, they have a formula to calculate. For APS, total saving divided total income. Total saving is S, and total income is Y. S divided by Y. For marginal propensity to save APS is the ratio of change in the total consumption to change in the total income. For APS, the formula for APS equal to changes total saving divided changes total income, and for changes total saving is changes S divided total changes total income is changes Y. Next. Saving has saving function. Now sekarang dekat saving function. Saving function refer to the relationship between saving and income level. The general equation for linear consumption function can be written as below. This is the equation. S equal to negative A plus 1 minus B YD. For S is saving, negative A equal to autonomous saving, and 1 minus B is marginal propensity save, as we call tadi MPS, and YD is a disposable income. Derive saving function from consumption function is the given ni untuk consumption punya, C equal to 100 plus 0.65 YD ni untuk consumption. For saving, contoh dia saving function S saving equal to 100 is the autonomous saving, negative A, and plus 0.35
Ini adalah marginal propensity dia, APS, and YD is disposable income. Ini adalah equation dia untuk Sevy function. Next. Zaifah, next. Kuzaifah tidur. Lag. Oh, lag. Okay. Okay. Kita dah memfitnah dia, Baba. Kita jangan fitnah dia. Astaghfirullahalazim. Jangan madam maaf Tak apa, tak apa. Okey, sementara kita tunggu Kuzaifah dengan Ababa, kita minta Nur Kasih dengan Syakira get ready ya. Okay, madam. Okay, thank you.